our Neotia ji, other dignitaries on the dais and off the dais. Nothing can be more gladdening than an occasion like this, where Swami Vivekananda is remembered and celebrated. I have been asked to speak a few words on Swami Vivekananda as an icon of the youth. We don't have much of time. I would like to narrate an incident which took place just on the eve of the pandemic. Very precisely, it was first week of March 2020. I received a call from the Consul General of Kolkata representing the China. He asked for an appointment with me. I gave him an appointment the following Sunday. He came at the scheduled time, and then when I asked him what service I can be of, he told that I have come here with a begging bowl and you must fill it in. And what's that? He told that my highest political leadership has asked me to contact you and to find out a package for us. As far as the materialistic prosperity is concerned, we have reached a great truth. But then we are face to face with a crunch, a very severe deficit, which is very hard to be filled in. And that's why the highest political leadership of my country has asked me to talk to you and work out either an exchange program or a package. I asked what it is all about. He told that our boys and girls who are going to the colleges and universities, they are tremendously suffering from value deficit. And our leadership feels that only Vivekananda is the answer. We revere Vivekananda as much as you do in India. And we also consider that Vivekananda is the greatest philosopher that Asia had ever seen. Now we have learned socialism, not from Karl Marx or Lenin. We have learned socialism from Vivekananda, which is why our leadership is so keen to bring Vivekananda in China, to take our youth forward. I think I need not tell anything more. Vivekananda is there. He is creating big waves in the Pacific, in the Atlantic, in Mediterranean Sea, in the Arabian Sea. But we never heard that Vivekananda is creating waves in Huanghe, which is infamous for drought. But Vivekananda recently is creating big waves in Huanghe as well. With these few words, I must thank Mr. Dasgupta and others who have given me the opportunity to hear and to speak a few words and share a few words with you, all of you. And I pray to the leader of the militia, to which I am a humble soldier, Swami Vivekananda. Sarve sukhino bhavantu, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu, ma kaschit dukham apnuvantu. Let all be happy, let all be free from ailments, let all be blessed with the vision of truth, beauty and goodness, let misery touch none. Thank you so very much. Our best pranam and gratitude to Swami Suvirananda Ji Maharaj for his thought-provoking speech, his blessings and his prayer. Thank you, Maharaj. We are really blessed. Ramkrishna Vedanta Center, UK, to talk to us, to join us this August gathering through
virtual reality. Welcome, Maharaj. May I request you to kindly bless the gathering with your address? Am I audible to all of you? Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Please continue, Maharaj. Om Namah Sri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swami Tapaharine. Revered Suvirananda Maharaj, dear Narasimhananda Maharaj and all the assembled monks, and Mr. Harshvardhan Neotia and my dear friend Abhijit Dasgupta. It's a great pleasure to know that Swami Vivekananda's, some of the core ideas of Swamiji's life and message have been documented. A documentary has been prepared on the basis of these 5 core ideas, which will be of great significance to our modern youth. And just as Dr. Abhijit Dasgupta previously made a beautiful documentary, which was specifically prepared, keeping in mind the needs of the youth, not only in India but all over the world. And the subjects that are chosen, which are very popular among the youth, the intuitive scientist, how NAREN was molded, the scientific approach which Sri Ramkrishna himself followed, the search for truth, which is the same whether you are searching for truth in the external world or whether you are searching for truth in the spiritual world. The principles are same. The scientific approach to truth, which the third episode describes molding NAREN, and then we have Be and Make, which is a very important message of Swami Vivekananda, who asks the youth, who inspires the youth to first mold one's own character before even trying to help humanity or serve humanity. And finally, we have the wonderful original teaching of Sri Ramakrishna, the original interpretation of Vedanta, you can say, trying to see God in everyone. The most practical aspect of Vedanta, which Swamiji so beautifully expressed in his London lectures, Practical Vedanta, and seeing God in everyone. So seeing God in everyone is the core message which Swami Vivekananda himself once said, that if I get a chance, when he heard his master, the great master Sri Ramkrishna, mentioning this, it struck him that if I get an opportunity in the future, I shall make this wonderful teaching based on Vedanta, the practical aspects of Vedanta known to the entire world. And that is what is necessary for the present day youth to understand religion in a very broad way, not in a very dogmatic way, a superstitious way as religion is very often understood. The core values of spirituality, which are equally scientific. So for the scientific-minded youth, it is a wonderful introduction, though I would not say these 5 documentaries express everything that Swamiji has said. There are much more things, many higher values, the divinity of the soul and everything. But it's a wonderful introduction to the youth who once he gets a taste of what Swami Vivekananda really wants to convey through his broad universal message, which was not just meant for one particular country, one particular ethnicity, or any part of the world, but it was a truly universal message, truly universal in its scope, because it encompasses the entire endeavor of humanity, whether it is science, whether it's history. He encompasses almost everything, civilization, sociology, economics. You see, every aspect is covered in its universal message. So I think this approach will be an excellent introduction for our youth, who will definitely be inspired after seeing these documentaries to go deeper into the core values of Swami Vivekananda's message, which he is trying to discover the divinity within and then express it to our life and through all our activities, making us useful,
citizens of the world, useful citizens, universal people who can live in harmony with nature as well as progress internally. That is Atmanu Mokshatam Jagat Hitaya for one's own in everyone. The fourth episode. I think all these 5 episodes, again, as I say, I wish Abhijit Dasgupta and congratulate him for making this small documentaries, wonderful documentaries, which, as I said, will be a wonderful introduction to the youth, not only in India but all over the world. I once again thank the organizers for asking me to share a few words, and I convey my respectful pranams to Revered Swami Suvirananda Maharaj and other monks there who have participated in this unique and wonderful event. Thank you. Thank you, Maharaj. Swami Sarvasthananda ji. Maharaj, you have nicely explained each episode and gave us an introduction to what the documentary holds for us. Thank you, Maharaj, for joining all the way from London, and may I request you to continue to stay with us for the rest of the program also, Maharaj. Pranam from our side. Now, from the virtual reality to again coming back to the tradition and reality, may I now request Swami Narasimhananda ji, from the Ramkrishna Mission Sevasrama, Kozhikode, Kerala, to kindly bless this gathering with his kind address. For my pranams to revered Swami Suvirananda ji Maharaj, I offer my namaskars to Swami Shresthananda ji Maharaj and also all the artists, media persons and others who are gathered here. We all know Sri Ramkrishna had a unique way of presenting his thoughts through examples from daily life. His disciple Swami Vivekananda took abstruse thoughts from the Vedas and presented them in a manner, in a language, in a context which was accessible to the public. In India, he gave hope to a nation which was slave, and outside India, he gave hope to people who were slave to various doctrines of millennia. And that Swami Vivekananda, whenever this question comes, how is Swami Vivekananda relevant today? I'm surprised why this question arises. Because Swami Vivekananda was a person who said that even if you believe in 33 millions of gods and goddesses, but still don't believe yourself, you are an atheist. Only a person who believes in oneself is a believer. So as long as humanity exists, definitely Swami Vivekananda is relevant. And this question comes from this city, Kolkata, where Swamiji grew and Swamiji's a considerable part of his life was spent. Some years ago, when I was in Kolkata, Advaita Ashrama, Abhijit Dasgupta came and he was thinking of doing something for the 150th birth anniversary of Swami Vivekananda. So one idea was to bring just some random kids from the college. And it happened that we got a girl from the Scottish Church College, where Swami Vivekananda studied as Narasimhananda. That girl was petrified. She was so shocked that I studied in the college where Swamiji studied, yet I was clueless about it. Before you, nobody told me this fact. So that brings to us a sad part of the whole thing. And that is how Abhijit Dasgupta got this inspiration. Before that itself, he comes from a family, some of his relatives were disciples of Holy Mother Sri Sarada Devi. So he has a long association with the Ramkrishna order. But the question always has been, Swami Vivekananda said that my life mission is to bring out these ideas, these philosophical truths and make them accessible to the youth. How are we doing it today when the youth is engaged with rich content
on OTT platforms. So this attempt of a docudrama series is an attempt of rethinking, recontextualizing ancient wisdom. And I'm surprised in a way also that the main character played by Jain Kripalani has reinvented himself. He is a person who is there since the yester years of Doordarshan. So he is coming in the new format of a science fiction docudrama series. This is what we need to do today. We need to reinvent Swami Vivekananda through short films. Swami Vivekananda's life and teachings run to several thousand pages, 7,000 pages or so. We can take each page and we can bring out ideas. We can rediscover his content through songs, through poems, through short movies, through web series. You can do many things, and I think it's high time that we start in that direction. And I think this is a good beginning in that direction. Because today, as we all know, there is a cliched saying in English, throwing the baby with the bathwater. Today, the youth has dismissed religion as a wrong cause. Because as Swami Vivekananda said, it is religion which has brought maximum bloodshed, but it is religion which has brought most welfare also. So religion brings succor, it brings solace to a person. And today when we are afflicted by increasing number of psychological ailments, today I don't think we have any right to remove or take away this avenue of the human life, this facet of human life from the future generations. In the matter of environment, we have failed miserably, but at least in the manner of religion, in the manner of spiritual life, let us give them a richer heritage. Let us recontextualize religious wisdom, spiritual wisdom, and present them in a language, in a context that they can access, which Swami Vivekananda wanted. I am very happy that this has begun, and also I am greatly thankful to Abhijit Dasgupta, to Harsvardhan Neotia ji, and all such people, to Jain Kripalani ji. He is really in his form in that web series. So I thank all of you who have come here, and I request all of you to take this as an example and do such experiments at your own level. Unfortunately, this is meant for the youth, but here, because it's a selected audience, not many youth could come. Youth needs to understand that despite different interpretations of Swami Vivekananda is someone who can transform you. Swami Ranganathan ji used to say, Vedanta, Swami Vivekananda's thoughts are like bombs which go inside you and explode from within. So I'm grateful to Abhijit Dasgupta and Harsh Neotia ji for involving me in this project and for having invited me to come all the way from Kozhikode or Calicut. Thank you, and I pray to God, I pray to Sri Ramkrishna, Swami Vivekananda and Sri Sarada Devi that let it be a good beginning of such endeavors. Thank you. Thank you, Maharaj, for being with us and sharing your views. May I now request the man behind this project, Sri Abhijit Dasgupta, to kindly address the gathering. Shraddheya Swami Narasimhananda ji Maharaj, Swami Sarvasthananda ji Maharaj in UK, Swami Sevasrama ji Maharaj, এবং Swami Sardapriyananda ji in New York. Unfortunately, উনি বাইরে বলে আজকে আমাদের জয়েন করতে পারছেন না। সম্মানিত অতিথি শ্রী হর্ষ নিয়োটিয়া, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং। আপনারা এসছেন, কি যে আনন্দ হচ্ছে আমি বোঝাতে পারবো না। আমি দেখতে পাচ্ছি ফিল্ম ডিরেক্টরও দু একজন এসছেন, অশোক বিশ্বনাথনকে দেখতে পাচ্ছি, অভি মুখার্জিকে পেছনে দেখতে পাচ্ছি যে দক্ষিণেশ্বরের সাউন্ড অ্যান্ড লাইট করেছে, রবীন ঘোষ আছেন পেছনে।
থ্যাংক ইউ ফর কামিং। আমি ঠাকুর, শ্রীমা আর স্বামী বিবেকানন্দের ওপর বহু ফিল্ম করেছি। দূরদর্শন থাকাকালীন করেছি। আমার বন্ধু রাজীব মেহরোত্রার সঙ্গে গ্রেট সোয়ান করেছিলাম 10 এপিসোডস। সেটা দূরদর্শনের 12-25 বোধহয় টেলিকাস্ট হয়েছে। তারপরে 150 বছরের ফিল্ম যেটা স্বামী নরসিংহানন্দজি মেনশন করলেন, সেই ফিল্মটার করার সময় ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আমরা শুটিং করেছি, যেখানে যেখানে স্বামীজি গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি এই বয়সের সঙ্গে আমি একটা জিনিস উপলব্ধি করলাম যে আমার ফিল্মগুলো এই প্রজন্মর কাছে পৌঁছচ্ছে না। যারা জ্যেষ্ঠ বয়সে বেশি তারা বসে দেখছেন, তারা খুব সুখ্যাতি করছেন, কিন্তু এই প্রজন্ম দেখছে না। তখন মাথায় এলো যে এই প্রজন্ম দেখার জন্য কি করা যায়। তখন গিফট আনওপেন্ড বলে একটা ডকুমেন্টারি করার ইচ্ছে হলো। সেটাই আমি স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজির কাছে প্রথম চলে গেছিলাম একটা ঘটনার পরে। ব্যাঙ্গালোরে হয়েছিল একটা ঘটনা। আমি গিয়ে অনেকে বলেছিলাম, মহারাজ এসব ভক্ত টক্ত দিয়ে হবে না, ইয়াং জেনারেশনের কাছে পৌঁছাতে হবে। তিনি আমাকে বললেন, তুমি আজকে বাড়ি যাও, তোমার মাথা গরম হয়ে রয়েছে, কালকে এসো তবে বুঝিয়ে বলবো। তা আমি পরের দিন যখন গেলাম তখন উনি বললেন, স্বামী সর্বাস্থানন্দজি উইল কোঅর্ডিনেট ফর ইউ। উনি বলে দেবেন কার কাছে গেলে তুমি তার ইন্টারভিউ নিলে এই প্রজন্ম দেখবে। দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগিনিং। সেখান থেকে থ্যাংক ইউ মহারাজ, লন্ডনে আপনি কোঅর্ডিনেট করে দিয়েছিলেন বলেই গিফট আনওপেন্ড করতে পেরেছিলাম। আজকে ওটা কম্পালসারি ভিউইং ইন IIM। এই প্রজন্মের জন্য আমি দুটো জিনিস ভেবেছিলাম। একটা হচ্ছে এই প্রজন্ম এখন ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এই জগতে ঘোরাফেরা করে। সুতরাং একটা কিছু করতে হবে যেটার মধ্যে এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটি থাকবে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থাকবে, এই প্রজন্মের একটা ছাপ থাকবে এবং কোনো জ্ঞান দেওয়া থাকবে না। যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে গল্পের ছলে, এবং এই প্রজন্ম ভীষণ আর্গুমেন্টেটিভ, দেয়ারফর স্টুডেন্টরা আর্গু করবে। এটি আর্গু করতে করতে তারপরে ওয়ান্স দে আর কনভিন্স তখন তারা বিশ্বাসটা তাদের মধ্যে আসবে। তো এইটা মাথায় রেখে আমি একটা স্ক্রিপ্ট তৈরি করে নারাসিংহানন্দজির কাছে পাঠিয়ে দিলাম যে আমার ফ্যাকচুয়ালি কিছু ভুল আছে কিনা এবং স্ক্রিপ্টের ফরম্যাটটা অ্যাম আই অন দ্য রাইট পাথ। তারপরে বহু মেল চলাচলি এবং পুরো স্ক্রিপ্টটা তৈরি হয়ে যায়। আপনি ছাড়া এটা করা সম্ভব ছিল না মহারাজ। তারপরে আমি কয়েকজনকে ডাকবো, একটু রিকোয়েস্ট করবো সামনে আসার জন্য। এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, 3D অ্যানিমেটেড ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড AI এর পেছনে যে ছেলেটি ছিল তার নাম গোল্ডি সেন। গোল্ডি, তুমি আছো সামনে? একটু সামনে যদি আসো। টিমে কিছু পোর্শন আছে। ঠাকুর খুব যাত্রা পছন্দ করতেন, তো উইটুকের যাত্রা দিয়ে কিছু করার চেষ্টা করেছিলাম। অভিজিৎ, একটু যদি সামনে আসিস প্লিজ। অভিজিৎ ব্যানার্জি DOP ছিল, ডাইরেক্টর অফ ফটোগ্রাফি। এছাড়া এটা ভাবিনি। আমি জায়ন্তকে ফোন, ও জয়ন্ত কৃপালানি আমাকে ফোন করলাম, তুই কি কলকাতায়? বলে ইনসিডেন্টালি আমি কলকাতায়, কারণ তাহলে তোর জন্য একটা কাজ আছে। জয়ন্ত, ইফ ইউ ক্যান কাম আপ। ওয়েয়ার জয়ন্ত? জয়ন্ত প্রোটাগনিস্ট আমাকে খুব জ্বালিয়েছে। একটা এপিসোডে হঠাৎ তার দেখলাম দাড়ি কামিয়ে ফেলেছে। এখন কি করে কন্টিনিউটি, এত মাথা খারাপ হয়ে গেল। তখন আমি গোল্ডিকে বললাম, গোল্ডি এবার উনি যে ভেহিকলটাকে যাচ্ছেন, ইট উইল গো টু ক্লোজ টু দ্য সান টু বার্ন হিজ বিয়ার্ড। তো এই হচ্ছে জয়ন্ত কৃপালা। প্রত্যেকটা যে টাইটেল সংগুলো প্রত্যেকটা আলাদা, এবং টোটাল মিউজিক এমন একজন করেছে যে সম্পর্কে আমার জামাই, কিন্তু হি ইজ এ ইউথ আইকন উইথ not one but lakhs and lakhs of followers. Rupam, if you can please come up. Post production এর ক্ষেত্রে উনি ডজন হিসেবে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পান। অর্ঘ, if you can please come up. অর্ঘ কমল মিত্র।
basically will give an idea of the trend, the treatment. যেটা 5টা এপিসোডে আছে, this is basically just to share an idea with you. তা আমরা এখন সেই ফিল্মটা দেখব। So thank you everyone, thank you very much. তোমাদের সকলের সাহায্য ছাড়া it would have been impossible করা আমার পক্ষে, এবং আশা করি this will reach my target audience, the young. আমার মতন বুড়োদের কাছে পৌঁছে কোনো লাভ হবে না, ইয়াংদের কাছে পৌঁছাতে হবে। এটা ইউটিউবে অলরেডি ইটস ভিজিবল, 6:30 ওটা প্রিমিয়ার শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং আমার ইউটিউবের লিঙ্কটা ওখানে কোডে বারকোড দেওয়া রয়েছে, কিউআর কোড, ওখানে স্ক্যান করলেই আপনি সবকটা কিউআর কোডে পেয়ে যাবেন। বাইরে বুকলেট আছে, সেখান থেকে আমরা পেয়ে যাবেন, প্রত্যেকটা এপিসোড দেখতে পারবেন। অলরেডি এটা লাইভ হয়ে গেছে। আর আপনাদের রিকোয়েস্ট, আপনারা প্লিজ শেয়ার করবেন আপনাদের চেনাশোনার মধ্যে, বিশেষ করে যারা বিদেশে থাকে, কারণ স্বামী বিবেকানন্দ খালি বাংলার না, খালি ভারতবর্ষের না, সমস্ত পৃথিবীর, সেই জন্য ইংরেজিতে করা হয়েছে। দ্যাট ওয়াজ দ্য অনলি রিজন ফর ডুইং ইট ইন ইংলিশ, সো দ্যাট ইট রিচেস দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।